E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Bora para mais um jogo da EA Play, que está no Gamepass Ultimate. Vamos jogar EA Sports Pga Tour. Como eu disse no vídeo anterior, 14 minutos que eu entrei nesse jogo, olhei e cheguei a alguma conclusão, porque geralmente eu não jogo só 15 minutos de jogo, muito difícil. Gente, eu vou ser muito sincero com vocês. Muito sincero mesmo. Tinha um jogo de golfe na minha vida inteira que eu achava legal. Que era qual? Pga Tour 98. Tenho quase certeza que é o 98. Aquele era legal. Aquele era legal. Aquele era muito bacana. Depois, nunca mais saiu algum que me entretesse. Aquele era legal porque, cara, você tinha a barra, né? E aí você tinha que acertar certinho no negocinho amarelinho e tal. Aí você acertava tal, conseguia jogar, era divertido. Eu jogava sempre, tipo, era muito... Às vezes vinha amigo em casa jogar, às vezes era tio, primo. Eu vou jogar um quick play aqui. Olha eu aqui, ó. Bom, vamos jogar. Nossa senhora. Vamos ver um cara aqui. Pelo visto, o Tiger Woods do momento é esse Jack Nicklaus, né? Ou esse é um, tipo, lenda. Não sei. Bom, vamos escolher o Patrick Orelha. Vamos jogar com Patrick Orelha. Now, from Augusta National Golf Club in Augusta, Georgia, set amongst the azaleas, dogwoods, magnolias, and pines, this is EA Sports coverage of the world of golf. Rich Lerner here at the 18th Tower alongside Frank Nobilo, 15 times a winner around the world. Frank, normally we would see you over at that special spot, Amen Quarter, 12T, but you're with me today. Take me back to your playing days. What ran through your mind as you stood over that opening tee shot? I couldn't feel my hands, really. I was so nervous to get to play there for the first time, and that was just a practice round. I think anybody that goes there for just a round of golf, you get the same feeling. You're like, am I really allowed to play? Na época, And then the eu não course sei just se comes dá to pra you. fazer It isso. really does. Vamos It ver. flows beautifully. There's a lot more undulations than you even give it credit for, but, you know, hey, you're going to reference Amen Corner, so will I. Amen Corner, technically, is the second shot into 11, 12, and the tee shot at 13, not the 3 holes. Ah, pera aí. Entendi. Então, na verdade, aqui... Pelo visto, aquela segunda setinha é pra onde a bola vai rolar se eu acertar, né? Muito bem. And that one a little too far right, and the opening tee shot into the large bunker right up the fairway. Você vê, isso eu já não gosto. Você ir com o analógico, entende? Por quê? Porque com o analógico, gente, você não tem muito controle.
Eu não sei qual que é a vibe, entendeu? Nossa, eu dei no cara. Well, lesson there, I think, is if you find the bunker, you're just asking for trouble. Short of the green, and a lot of work to do to salvage par. Opa, opa, opa. Okay, a little work to do, but safely on the green. Muito obrigado. 11 feet away. Nah, that's going to wander off to the right and leave maybe 2-3 feet coming back. One over for the day. Moving on to the 575-yard par 5 second at Augusta National. One of 2 par 5s on this first 9. Reachable in 2 for many in the field, but the green is protected by large, deep bunkers. Nossa, cara. Now, gotta manage the pine straw here with his second. That's a good shot, good clean connection, and a nice recovery to get this out of the pine straw and back in the short grass. Que isso? Que isso? Oxi. Ai! Nossa, quase. Quase, cara. Ah, tá de brincadeira. And really just sort of wasting shots. Those are the ones, Frank, you expect to get in there close. Yeah, I'll give him a little credit. Maybe overzealous, expecting to hold it, but what could have been a tap in is now a difficult part. That's going to scoot a foot or 2 by. Vai. Vamos. Isso, bate. Pronto. So some stress here early in the round. Make it back-to-back bogeys here at 1 and 2. Você vê, os caras quando só Onward now to eles the também. classic 350-yard par 4 Não, também não. third hole here at Augusta National. Ah, errei pra Best caramba. probably to hit short of the 4 fairway bunkers and then have a full shot into this green, which slopes right to left. Tô com medo.
sempre vai pra lá, hein? Ah, eu acho que eu sei o que eu tô errando. Acho que eu sei o que eu tô errando. Ai, quase. Well, just comes up a little shy of the flag, but all in all, a good shot out of that rough. Bom. Birdie putt coming up, and we go to Iona Stephen. Yeah, it's the break that you've really got to consider here. It will come from right to left. You've got to start it online, and you've got a good chance of getting it close. Nope, that needed a little more roll, maybe even a lot more. Tem problema. Now, we've seen folks hang that putt out to the right. It does not move as much as you'd think, and that goes on by. Oh, no. Vai te catar. No. Vai te catar. Vamos tentar de novo essa daqui, porque palhaçada. Now, from Augusta National Golf Club in Augusta, Será que Georgia, começou lá do primeiro? EA Sports so proudly Nossa, presents começou lá do primeiro. this step on the road to the Masters. Rich learners, so pleased to be joined by Frank Novello. And Frank, the setting here at Augusta National, as always, is ideal. You could just sort of sit and watch and soak it all in. But you have to get out there and play. So what are the keys to being successful here? Getting used to the uphill and downhill lies. And you see that on what is regarded really as the most perfect par 5 ever created. That's 13. Because if you had a nice tee shot, you're going to go for that green across the tributary of Rays Creek, then you better used to be having the ball above your feet. And of course, then you get to 16, and I'm going to steal a line. Acho que eu peguei, hein, galera. Eu acho que eu peguei. And yes, sir, you know you're playing a beauty. Pior é que ali tem uma descidinha. Ah, não, passei. Putz. Nossa, que jogo! Falei que eu peguei. Eu falei que eu peguei. Então, o negócio é o seguinte, eu vou tentar explicar pra vocês, pelo menos aquilo que eu peguei, tá? Ah, não. Pô, mano. Bom, 4-4. É isso, acontece. Eu tenho que pegar esse final. Só que é o seguinte, qual que é o negócio? Você tem que... Aqui a barra é a força exata, tá? A força exata é a barra. Só que nós temos ali, ó, vocês estão vendo ali, ó, 2 mph? Aquilo é o vento. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nesse caso aqui, o que vai acontecer? O vento vai empurrar a gente pra trás. Então, eu tenho que dar uma porrada maior. Mas eu tenho que jogar na linha ali.
And this is going to be a good result. It's going to catch that slope a bit and keep getting better here at hole number 2. Obrigado. Obrigado. Bom, agora vamos ver o que aparece aqui. O vento tá para trás de novo. Então, seria legal a gente botar um pouco aqui. E tem que acertar. O problema é que a bolinha vai escorrer. Então eu tô achando que eu vou botar pra cá, porque ela vai escorrer. Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Ai, foi muito. Normally they stick a tee in one end and a flag in the other. You're advanced the way. But that second shot on this par 5, it completely took the green out of play. Airmail. That is a big mistake. Não, eu sabia que isso podia acontecer. A birdie opportunity at 2, and Nota Pga is down there. And this is one you'd expect to make more often than not. Not too much undulation, maybe just a slight move to the right. Ah! Mais um par. Mais um par. Tranquilo. 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 Tamo pegando, tamo pegando. Now to the short par 4 third, only 350 yards. I think one of the more underrated holes on this golf course. We know those 5 pars plus the 12th on that second 9 get so much attention, and rightly so. But this is a wonderful hole, strategic, and you need some touch here. Onde que tá a bandeirola? Bom, o vento tá pra cá, então eu vou botar um pouco pra cá, hein, talvez. Eu errei. Tá vendo? Saiu um pouco a curva. Putz. Nossa! Ainda me dei muito bem. Caramba. There's no way that ball could have gone through the tree, but somehow it did. It's finished up actually all right. From the fairway, we check Bom, aqui nós temos um pouco de vento de novo. Pro lado. Vamos tentar aqui. E ele tá descendo pra lá. Então eu vou tentar dar mais fraco ainda. Pra gente cair lá, não ultrapassar. Correu muito. Correu muito. Ah, não. Uma pena. Uma pena. Bom, aqui tá contra nós. Aqui tá contra nós. Então vou ter que dar mais forte. Ai, meu Deus. Deus. And Nossa, that's not exactly ideal. Se fizesse. It's happened for his par. You're being too kind. That's not at all ideal. Que é isso? Puta, eu não vi. Eu não vi a coisa. Agora já era. Ah, não acredito. All right, so 2 pars to start the round, but it's a bogey here at number 3. Now to the 4th, an excellent par 3. This requires a solid, pure strike. You can't fake it on this hole. I'm happy to walk away with 3. É, verdade. Bom, o vento tá pro lado. O problema é que aqui o negócio é absurdo, né?
O problema é... Bom, seja o que deu. Se bem que o vento tá pra cá, eu vou dar aqui. Seja o que Deus quiser. Eu espero que eu acerte. Saiu muito. And the green can't hold this one. It's long and into the second cut. Now some touch needed here for his second. Não, não, não. Ai. Nossa. Que vacilo, cara. Well, it's Nossa, tough to rolou shake pra off that bogey areia. previous hole, especially when you hit a shot like that. Now gonna have to try and get this out and let it run. Para de rolar, filha. That is such a tough bunker to try and navigate. That's onto the green, but still a tricky distance coming up. Oh, that's a good putt right there. That'll turn out to be a nice 4 to limit the damage. Mais 2. Como é que eu tô no campeonato de eu contra eu mesmo? 495-yard par 4 fifth. Estou This em an 7. excellent par 4, second longest at Augusta National. Uphill slightly and dogleg to the left. Bom, aqui entra naquele negócio, né? Ele vai jogar a gente pra trás. Well, you can't walk out and drop it any better than that. That is a fine tee shot right there. Bom, o negócio é o seguinte, aqui vai ser complicado, vai ser uma tacada muito, muito complicada mesmo. Not sure what happened there. Wrong club selection or execution. Regardless, a lot of meat still on that bone. Way too good, I must say. That was just smashed. Yeah, sizable putt left. And now a putt from 24 feet away. Nah, that was low from the start. Have to try to get a hold of this round. It is Nossa, mais getting away. 3, tá ficando 3 over feio. par after another bogey. We make our way now to the 180-yard par 3 sixth, second par 3 on the O first problema nine do here at analógico é Augusta. isso, cara, você Elevated nunca tee sabe. looks down on a two-tiered undulating green that will absolutely test you. And that one not on the green, but not in a terrible spot either. Sitting up in the short grass. From the fairway, let's go to Noda. A little deep with the tee shot and now facing a very fast and treacherous approach shot. Could easily run away. It's a slow start, and you can blame it on the short game.
Tô puto, é normal. Okay, that's in for a bogey, but that score is starting to lose touch now with level par as it moves to +4 for the round. On to hole number 7. It is a par 4 at an even 450 yards in length. Anything into the pine trees running the length of the fairway can oftentimes lead to a bogey or worse, with the 3 front bunkers preventing any thoughts of running one up to the green. Ó, você vê? Starting toward the right side. É muito estranho certas coisas, galera, porque é o seguinte. That's going to wind up in the second cut. Second shot coming up. Notice down there. When you find yourself in the trees at the 7th, you are forced to use the hit and hope strategy, where you hit the ball and hope that it somehow finds the green. Ooh, that's where the wayward previous shot will cost you. Failed to reach the green from the rough, and now it's time to scramble. Not going to be easy. Por que não mostrou a câmera certa? Gonna have to try and give this a good thump to fly it to the hole. Por que mudou essa câmera? Ah, ó. All right, good job to blast that out, but it is by no means home. Just gonna sneak on by. Okay, it was just sort of flirting. Nossa, tô horrível. Tô horrível. Now he's headed the wrong way. Double bogey and all the way to 6. Mas é muito estranho. É muito so where the estranho. second hole, the par 5, is considerably downhill, the 8th is up the hill. You can certainly make an eagle here, but it requires 2 good shots and maybe a little luck. If you play it off the right, it'll kick down and leave you within eagle range. Ó, não dá pra entender, na verdade. Não dá pra entender, na verdade. O vento tava pra frente, a gente deu uma porrada maior e a bola foi pra trás. Second shot upcoming, down to Noda. Menacing bunker up the right side. If you find your ball in here, you have no option but to lay up. Okay, that's back into the fairway. Certainly didn't get all of that one, but the end result is a positive. Well, not as close to the pin as you'd like, but when you find greens in regulation on a regular basis, you're going to have a chance. Bom. Tell you what, lag putting, such an underrated part of the game, and that is well done there.
So still no birdies on the card here on this front side as he'll walk away with just a par. We wrap up the first 9 with the tough 460-yard par 4, known for a treacherous 3-tiered green that slopes sharply from back to front. Approach shots here that don't have enough carry could also wind up rolling a good 30-40 yards or so back down the hill. Yeah, that is a wonderful tee shot, right where you want to be here at hole number 9. From the fairway, we check in with Noda. Well, from this section of the fairway, you have an opportunity to get the ball close to the back third of this green. It's going to require some good calculations on yardage and proper execution to get the ball to sit on the right plateau. Oh dear, is that going to get up? No, it will not. And goodbye. That's going to roll a mile all the way off the front of this green. Lovely pitch shot. Just nipped that ball off the turf. Just flew through the air beautifully. Sat down fairly quick as well. Good shot. Just a tap in there for par at the 9th. Pô, foi And that's par. gonna mean it's a Por causa daquele 42 for erro. the first Pô. 9. That is 6 over par. Second 9 begins with a downhill 495-yard par 4 featuring a 60-yard long center bunker short of the green. The first hole until 1935, number 10 traditionally plays harder than any other hole here at Augusta National. That one looking a little right. Oh, that is perfectly placed. Watch this one go. Catches the slope of this 10th fairway, and it's going to be a beautiful tee shot to begin this second 9. Está de brincadeira. Well, had a good Pensei lie in the que a fairway, but couldn't escapada. do anything with it. That comes up woefully short. Craig landed it on the green. It was never going to stop. No, no chance.
so that not his best, and this part of his game has been disappointing to say the least today. It certainly has, and sometimes you just get too much going on upstairs. You know what I'm talking about. So you don't focus on what you need to do. Yeah, tough to know just how far out to the right to play that one. I mean, that was not far enough. This course definitely showing its teeth. A double bogey going to move him to +8 on the round. We move along to hole number 11 here at Augusta National. Now at 520 yards, a par 4. This tee box shifted a bit to the left in 2022, which lengthened the hole a good 15 yards, so that now navigating a tee shot down the right side brings more risk into play. No problems there. That's going to wind up safely in the fairway. Water left and long. This is second at 11. That's got to be disappointing. Good line in the fairway, and the approach winds up in the bunker. That one kind of took off on him. That'll happen sometimes coming out of the bunker, and that scoots right on by. Hey, there you go. Those are the putts that have not been falling, but that one drops to save a par. Welcome to the 155-yard par 3 12th. Maybe the most famous par 3 in the world. Hogan's Bridge, Rays Creek, you're familiar with all the names. A bunker in front of the green and two behind. Club selection and trying best as you can to gauge the wind, absolutely critical. Uh-oh. Yep, that is too far right and into the water guarding this par 3. Needing to get this close. It's his third at the par 3. And that ball not wanting to cooperate, and it is. Chega. Chega. Galera, esse é o PGA Tour. Eu acho que realmente a primeira vez que eu joguei eu não fiquei tão entretido. Você começa a pegar algumas coisas. Tem algumas outras coisas que não fazem um pouco de sentido, por exemplo. Tá fazendo vento pra lá. Aí você ajeita certinho, na hora que você joga o negócio faz um negócio completamente maluco, fora de sentido. E você não mexeu em nada, tipo, linha reta. Então é o vento. Então tem algumas coisas que você tem que pegar. Assim como todo jogo. Só que esse daqui é um pouco mais difícil. Mas ainda assim é divertido. Eu achei bem divertido. Me deu vontade de jogar mais e tudo mais. O gráfico é legal. Não é aquela, tipo, nossa, realidade absurda. Mas já tá num gráfico muito, muito legal. Não sei se vocês vão conseguir ver o que eu tô vendo aqui, mas o gráfico é legal. A jogabilidade é esse negócio. Você vai aprendendo, você vai vendo. O negócio é jogar. Vai ter uma hora que você vai pegar e vai curtir mais ainda, porque quando você pega o jeito do negócio, a coisa começa a fluir e você começa a curtir mais. É a mesma coisa do futebol americano. Futebol americano, para quem joga a primeira vez, é um monte de informação, você não entende nada, você não sabe o que você tem que fazer, você fica nervoso por causa disso e aí você não joga mais.
Se você pegar e jogar 1, 2 horas, você já vai pegar, você já vai começar a curtir mais. E aí, se você for jogando, igual tem gente que joga FIFA todos os dias, tem gente que pode jogar golfe todos os dias. Então eu achei legal, fiquei com vontade de jogar mais. O problema é que é um jogo que ele tem o seu peso. Ele é 76 GB, né? Então ele tem o seu peso. Até o Fórmula 1 é mais leve. Então você tem que gostar muito. Ou você tem que ter um videogame com 1 TB no mínimo para ter lá o seu golfezinho salvo para quando você quiser jogar. Mas é isso. O que vocês acham de golfe? Vocês curtem? Qual PGA Tour que você mais curtiu até hoje? Foi o de 98, como eu? Porque o de 98 era legal, cara. O de 98 era muito divertido. Esse daqui, ele pode ser divertido também. Eu achei que ele pode ser divertido. É só você pegar o jeitinho dele. Beleza? Então, curta, compartilhe, comenta aqui embaixo o que você acha de jogos de golfe. E nos vemos no próximo vídeo.